Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć. Prawy przycisk. Czasami Erilio może pomóc w znalezieniu rozwiązania. Biały kontur wskazuje twój aktywny cel. It is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head of the dragon. Accio. Incendio. Potato. Stupid. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Potato. Stupid one. Ugh. Shame you're so foul. Stupid one. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Stupid. Accio. Incendio. Potato. Incendio. Accio. Incendio. Potato. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Potato. Stupid one. Stupid one. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no... Poziom. Wyposażenie. Poziom. Peleryny i szaty. Peleryny i szaty. Wierna i dobra peleryna. Wierna i dobra peleryna. Znakomite. Wymagany poziom. 8. Ofensywa. Akcesoria na Akcesoria na... Elegancki cylinder. Dobrze skrojony. Ozdobyt pomarańczowego ugeltraszki. Wyposażony. Akcesoria na ręce. Czarne skórza. Uchwyty różdżek. Uchwyty różdżek. Peleryny i szaty. Gustowna szkolna marynarka. Dobrze akcesoria. Akcesoria. Szalik w kolorze szmaragdowym. Wyjątkowe. Wymagany poziom.
8. Inwentarz. Zwierzęta. Notatka służbowa zmień. Wyposażenie. I'll need to look around for the symbol. Revelio. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. Escape. The map that brought your Close. doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Protego! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Stupid! Protego! Stupid! Accio! Incendio! Incendio! Protego! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place?
be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Przyniosę panu księgę. Czy jest pan The jasnowidny? statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Przyniosę panu księgę. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Przyniosę panu księgę. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Twoja wieś ze starożytną magią odblokowała talenty. Otrzymasz 1 punkt talentów za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. W menu talentów twojego przewodnika są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Escape. Talenty. Talenty. Poczone w uszy od 5. poziomu zdobywasz punkty talentów. Możesz je wydawać na wzmacnianie zaklęć, zwiększanie mocy bojowych, podkradanie się i inne elementy. Wybieraj mądrze, punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. Spacja. Kontynuuj. Poziom. Zaklęcie. Mistrzostwo Incendio. Rzucenie Incendio wyzwala zadający obrażenia pierścień. Mistrzostwo Ezio. Wrogowie w pobliżu celu Mistrzostwo Lejoso. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomocą Lejoso również zostaną uniesieni w powietrze. Czarna magia. Klątwa oszałamiająca. Drętwota przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Klątwa rozbrajania. Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Wymagany klątwa rozbrajania. Epeliarmus przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Podstawowe. Mistrzostwo zaklęcia podstawowego. Trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego skraca czas odnowienia zaklęć. Absorpcja protego. Udane blokowanie za pomocą biegłość rzutu starożytnej magii. Szybkość. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci szybko zniknąć i pojawić się ponownie. Wymagany poziom 5. Escape. Wiedza zaklęć drugich. Dodaje nowy zestaw zaklęć. Użyj wiedza zaklęć. Moc Wittgenowaj. Wzmacnia efekt. Podkradanie się. Czarna magia. Klątwa rozbrajania. Klątwa oszałamiająca. Drętwota przeklina podstawowe. Mistrzostwo zaklęcia podstawowego. Trafienie za czarna magia. Klątwa rozbrajania. Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Klątwa oszałamiająca.
Drętwo. Podkradanie się. Podstawowe. Absorpcja protego. Udane blokowanie za pomocą protego na biegłość rzutu starożytnej magii. Szybkość. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci czarna magia. 1 z 10. Czasami Erilio może pomóc w wyzwania przewodnika odblokowują nagrody specjalne. Zajrzyj do menu wyzwań, by zobaczyć swoje postępy i odebrać I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I've always said that travel. Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Poziom. Misje. Zajęcia z latania. Podczas dzisiejszych zajęć z latania, Madame Kogawa omawia podstawy lotu na miotłę i manewrowanie. Prawy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Odznacz misję. Escape. Wróć. Zajęcia z mapa. Lokalizacja płomieni Efiur. Mapa świata. Dolne Hogsfield. Dolne. Zakazany las. Północno-wschód. Dolne Hogsfield. Dolne Hogsfield. Dolne Hogsfield. Dolne Hog. Po drodze do celu wypatruj. Zaklęcia mocy i kontroli pomogą ci żonglować mniejszymi wrogami. Przy odrobinie wprawy możesz nawet manipulować czasem odnawiania zaklęć, by... Poziom. Mapa. Dolina Hogwartu. Wóz albo przewóz. Południowy. Łamigłów. Dolne Hogsfield. Aranżir. Zakazany las. Niedaleko. Skarbiec. Sklep sportowy Spin. Podążaj za motylami. Stroje czarodziejskie. Plac w Hog. Kieł i szpon. Eliksiry JPP. Prawy przycisk myszy. Wyzwania przewodnika to nowe eliksiry. Pamiętaj o narzędziach pomagających ci realizować cele. V. Zaczarowany kompas i minimapa ułatwią ci dotarcie do poszukiwanego. Poziom. Mapa. Hogsmeade. Zachodnie Hogsmeade. Prawy przycisk myszy. Kolekcje. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around.
Przepis na napar gazowy. Przepis na eliksir skupienia. Przepis jaja popiełka. Sok z trupi fejte. Muchy siatko. Sprzedaj. Szkolna naturalnie bez. Czarne skórzane. Nie zidentyfikuj. Kup. Kup. Przepis na eliksir skupienia. Przepis na eliksir sok z chorbotka. Przepis na eliksir skupienia. Przepis na eliksir futrowil. Napar gazowy. Eliksir eduru. Eliksir nie. Eliksir witten. Eliksir maksima. Napar gazowy. Przepis na eliksir. Eliksir skupienia. Zmniejsza czas odnawiania czarów osobie go pijącej. Koszt 500. It would appear that you don't have Nie enough for wystarcza. that. Napar gazowy. Sprzedaj. Pomarańczowe. Okrągłe okulary ze złot. Ciemny kasz. Tradycyjna szat. Kapelusze skaczących mu. I hope to see you again. Farewell for now. Poziom 8. Misję. Prawy przycisk myszy. Odznacz misję. Prawy przycisk myszy. Inwentarz. Mapa. Hogsmeade. Skrzynie skarbów. Mapa Hogwartu. Lokalizacja. Zajęcia z latania. Klasa zajęć zajęcia z Północne wyjście Hogwartu. Północne Zaklęcia mocy i kontroli po drodze do celu. Zaklęcia mocy i kontroli pomogą ci żonglować mniejszymi wrogami. Przy odrobinie wprawy możesz nawet manipulować Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. WSB, Now, aby for poruszyć się your w first danym lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This is brilliant. I want them returned in This one will take piece. some getting used to.
Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set Przytrzymaj of lewy rings shift, will aby take you przyspieszyć around the i grounds rozpocząć lot for do more przodu. of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Made it! Did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Brilliant! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Podoba mi się ten pomysł. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Lewy przycisk myszy, by przyspieszyć w trakcie lotu. Now that's more like it! You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. By opaść i zsiąść z miotły. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying.
Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Niczego nie żałuję. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Poziom 9. Inwentarz. Czarna. Podstawowe. Zaklęcia. 1. Zaklęcia. Mistrzostwo Ezio. Mistrzostwo Lejoso. Wrogowie w pobliżu celu Czarna magia. Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Klątwa rozbrajania. Podstawowe. Kupuj talenty za zdobyte punkty talent. Wiedza zaklęć drugich. Dodaje nowy zestaw zaklęć. Użyj kółko myszki do moc Wittgenowej. Wzmacnia efekty wiedza zaklęci. Biegłość rzutu podkradanie. Ludzki demimos. Pozwala. Ludzki kameleoni. Pokój życzeń. Kupuj talenty za zdobyte punkty talentów. Biegłość eliksiru Edurus. Zaklęcia. Mistrzostwo Ezio. Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez Ezio są też przyciągani do ciebie. Wymagany poziom. Mistrzostwo Lejoso. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomoc. Mistrzostwo Ezio. Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez Ezio są też. Czarna magia. Kolekcje. Inwentarz. Przedmioty starożytne stronice. Strony z poziom. Wyposażenie. Poziom 9. Harry Potter. 105. Akcesoria na ręce. Escape. Wróć. Peleryny i szaty. Niezidentyfikowany przedmiot na plecy. Znakomite. Zabierz przedmiot do pokoju życzeń, aby odkryć jego właściwości. Ofensywa. Obrona. Cel. Zniszcz. Poziom. Wyposażenie. Misję. W cieniu krypty. Pokój życzeń. Profesor Weasley chce się zadanie profesora Sharpa 1. W cieniu krypty. Sebastiana znajdę zapewne w jego zwyczajowym miejscu przy klasie obrony przed czarną magią. Spotkaj się z Sebastianem. Prawy przycisk myszy. Mapa. Lokalizacja pokój życzeń. Profesor Weasley chce się spotkać w pokój życzeń. W cieniu skrzydło astronomiczne. Klasa zaklęć. Ku ochronie. Czasami Erilio może pomóc.
Nowe eliksiry i rośliny z menu podręcznego można odblokować, kupując przepisy w eliksirach J.P. Pepina, a nasiona roślin w muchomorach i astrach. He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. Reckon he was still trying to levitate himself without magic. Goodness, I didn't know that was even possible. It's not. Did he say what it was like? Poziom. Misje. Pokój życzeń. Pokój życzeń. Profesor Weasley chce... Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Wyzwania przewodnika to jedyny sposób. Nowe eliksiry i rośliny z menu podręcznego można odblokować, kupując przepisy w What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Escape. Lumos. Inesco. Transmutacja. Sprawia, że przedmioty znikają. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest.
This isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli. Jaki pyskaty. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Odblokowano biurko opisu. Użyj go, aby odkryć magiczne właściwości dowolnego niezidentyfikowanego wyposażenia. Spacja. Kontynuuj. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Poziom. Misje. Inwentarz. Notatki. Notatka z łazienki. Inwentarz. Wyposażenie. Poziom. Garbowana peleryna. Garbowana peleryna. Wyposażony przedmiot. Garbowana peleryna. Uchwyty szachownica niebieska. Wyposażony przedmiot. Brak. Uchwyty różdżek. Akcesoria na ręce. Czarne skórzane rękawiczki. Standardowy. Ten przedmiot nie ma magicznych właściwości. Wartość sprzedaży 30. Poziom. Inwentarz. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Escape. Lumos. Zaklęcie wyczarowujące. Transmutacja. Wyczarowywuje przedmioty, gdy zostanie rzucone. Wyczarowanie. Escape. Eliksiry. Narzędzia. Obrazy pokoju. Dekoracje. Stoły. Sezonowe. Narzędzia. Zaklęte przedmioty. Zielarstwo. Małe naukowe. Małe botaniczne. Małe gotyckie stanowisko do... Małe naukowe stanowisko. Małe botaniczne... Bilans stanowisk do eliksirów. 0 z 1. Ukończ więcej misji, aby zwiększyć bilans wyczarowań w pokoju życzeń.
Małe naukowe stanowisko do eliksirów. Małe gotyckie małe botaniczne małe naukowe stanowisko do eliksirów. Przedmiot poza grywalną przestrzenią. Wybrana przestrzeń jest obecnie zajęta. Wybrana przestrzeń jest obecnie zajęta. Przedmiot poza grywalną przestrzeń. Bilans stanowisk do eliksirów. 1 z 1. Wyczarowanie. Zielarstwo. Naukowy stół zielarski z jedną małą donicą. Gotycki naukowy stół zielarski. Bilans stołów zielarskich. Well done. Bilans You can stołów use these whenever zielarskich. you need to brew potions Botaniczny or grow stół. plants. Eliksiry. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Dziękuję. Czy wszędzie... Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Dziękuję. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Dziękuję, pani profesor. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Poziom 9. Misję. W cieniu krypt. Zadanie dekoracja wnętrz. Mam już dostatecznie dużo kamienia księżycowego, więc wrócę do pokoju życzeń i spotkam się z profesor Weasley. Poziom. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Wyczarowanie. Zielarstwo. Obrazy pokoju życzeń. Meble. Stoły. Sezonowe dekoracje. Naukowa lampa stojąca. Naukowy ozdobny stojak. Stojak z botaniczny. Naukowa lampa. Bilans wyczarowań. Bilans wyczarowań wymagane zasoby. Kamień księżycowy. 51 z 2. Wymagane zasoby. Wymagane zasoby. Kamień księżycowy. Botaniczna lampa. Wymagane zasoby. Eklektyczna lampa stojąca. Wymagane zasoby. Kamień. Botaniczna lampa stojąca. Meble. Narzędzia.
Uskrzydlone lustro. Bilans wyczarowań. Bilans wyczarowań wskazuje liczbę przedmiotów, które możesz wyczarować. Uskrzydlone lustro. Prostokątne lustro ze skrzydłami i pięknym odbiciem. Wymagane zasoby. Wymagane owalne lustro. Wymagane zasoby. Długie lustro. Wymagane zasoby. Uskrzydlone lustro. Wymagane zasoby. Owalne lustro. Wymagane zasoby. Shall we move on? Kamień księżyc. Wyczarowanie. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Zaklęcie zmieniające może być użyte do zmieniania fizycznej formy i cech przedmiotów w pokoju życzeń. Escape. Zaklęcie Lumos. Lumos. Użytkowe. Zaklęcie wyczarowujące. Zaklęcie wyczarowujące. Zaklęcie zmieniające. Naukowa lampa stojąca. Naukowa lampa niebieski. Czarny. Naukowa lampa stojąca. Naukowa lampa stojąca. Naukowa lampa stojąca, która... Długie lustro. Długie, prostokątne lustro z bystry. Naukowa lampa stojąca. Naukowa lampa stojąca, która rozjaśni twe wnętrza. Naukowa lampa stojąca. Lewy przycisk myszy. Potwierdź. Kółko myszki w dół, kółko myszki. Botaniczna lampa stojąca. Botaniczna lampa stojąca, która rozjaśni twe wnętrza. Eklektyczna lampa. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Naukowy łuk. Domyślny. Czarny. Naukowa środkowa. Botaniczna. Eklektyczna środkowa podłoga. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Poziom 9. Escape. Wróć. Wyczarowania. Wyczarowania. Uchwyty różdż. Zwierzęta. Wrogowie. Poziom 9. Ustawienia. Witaj w puste miejsce zapisu. Dekoracja. Dekoracja. Zapisywanie zakończone. Wyjdź z gry. Wyjdź z gry. Czy na pewno chcesz wyjść? 0-9S od ostatniego zapisu.
Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Marzy mi się wnętrze skąpane w świetle księżyca. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Poziom 9. Escape. Wróć. K.